wamekuwa threatened sana. There are some political leaders who put them under threats. Mtu anakuja hata karibu anakuslap. Mumeona wengine wanakuja wanataka kupiga askari na hata akuji kwa siri, anakuja na cameras ndio supporters wake waone kwa siasa kwamba yeye ni ndume. Amenyang'anya hata polisi ile fimbo yake alikuwa nayo, na anamwambia polisi to the face, niko na bunduki yenye iko hatari kuliko yako. I am sorry. I want to tell my officers, I feel very embarrassed kuona kwamba you are actually being abused instead of being appreciated kwa ile sacrifice wanafanya kama polisi. Na nataka niambie all our police officers, you have my unwavering support as your cabinet secretary. For the time I serve here, I will defend police officers. Do your job. Do your job. Police officers mmefunzwa how to use a gun and the circumstances under which you can use a gun. I know many police officers are law abiding. Very few can be accused of misusing their gun. And I request you to operate professionally. Nilikuwa naambia askari moja, niliona askari moja ananyang'anywa kofia yake inatupwa na akatulia. Nikaona askari moja hapo anaenda kupigiwa kelele na kiongozi mwingine, nilimwambia yeye kwa police station hapa na yeye akatulia. Na nobody anashukuru ku appreciate these police officers when they are restraining themselves against all kind of provocation. Mimi nataka niwashukuru, niwaombe tuendelee in that professional manner as even we serve the people of Kenya. But I also want to ask leaders, wote ambao na citizens, let us respect our police officers. Anarchy and chaos will become a signature of a country that does not respect its own police force. If you don't respect the men and women in uniform, you do not expect the rest of the citizens to respect. And that leads to anarchy. Imagine criminals wakiona jioni kiongozi amepika kofi polisi, ama amemsukuma polisi, amemtusi polisi. Huyo criminal anasema niliwaambia hakuna polisi Kenya. It's a very useless place. And that leads to anarchy. There will be nothing we will be leading when we lead a country that is not governed by rule of law. Mimi naomba wananchi, ukiona umekosewa na askari, restrain yourself, report. Ukitaka kuandamana, tuandamane tukiwa peaceful, without guns, without ammunitions, stones, arrows. Please, let us do what we need to do peacefully. Let us respect each other. Let us resolve our differences peacefully. And I have come here to tell our police officers, you have our support. We will not be unfair to a police officer who found himself in a situation where his life is in danger, and they try to protect themselves. And we will also not protect a rogue officer who has gone out of his way kwa roho yake tu kusema anaenda kuumiza wananchi wengine. Lakini you have our support. And nawaomba sana, msikufe moyo. Nimewasikia sana mkiongea hapa, nikaona kwamba some of you are very concerned about the future of police service and the manner in which police officers are treated. I want to tell you that we will continue defending you. We will also continue educating the public and the leaders to restrain themselves in the circumstances of dealing with police officers. And I want to say, for the avoidance of doubt, our country has relevant institutions that can resolve all the differences that may come in our country. Kama kuna makosa umekosana na polisi, we have our IPOA. We have internal unit kwa IG. Let us follow those procedures. If there is an issue, there is no, and I want to say this, mimi ni wakili. I understand what rule of law is all about. I understand good governance. Mimi pia nimekuwa kidogo nje ya serikali. Nilikuwa nje ndani ya serikali.
something I cannot explain what it was. Yeah? Nilipigiwa kelele hata na ACC kwa Nakuru siku nyingine. Nimewahi kupigiwa, nimepatana kwa shida na polisi huko Mau. Lakini mmewahi kuniona nikitusi polisi? And I was a politician. Mliwahi niona nikislap police officer ama kusukuma ati kunyang'anya nini police officer? I have always conducted myself in a respectful manner, even in the worst provocation. I did the same when I was out of this ministry, and I will do the same when I'm in this ministry. I want us to preach restraint in our country so that we can have a country that has rule of law. Lakini hii yenye tunachezea askari yetu, tunachezea our security system. There is no policy in the Republic of Kenya for police officers, for anybody to harm another person. There's no such a policy. We don't have such a policy. No, we don't even sit anywhere with police officers and tell them go and shoot people. We don't. Let us respect our country. Let's not make generalized statements that are going to put our country. Let me say this for avoidance of doubt, for everybody who wants to hear. For as long as I am the cabinet secretary in charge of police, I will defend the right of our police officers to protection and to good service, and for our officers to be respected so that they can give the best for us. Kama kuna mtu mwingine anafikiria yeye anaweza kukuja kusimamia polisi wetu, lakini wakati yako waziri atakuwa anatusi hawa, pole, hiyo ni kwa wakati yako. Lakini kwa wakati huu nitaisimamia, nitailinda na nitaitetea. Nitaisimamia, nitailinda na tatetea askari wetu kwamba wapewe heshima, ndio wakiufanyia wa Kenya kazi wafanye kazi kwa heshima. Kwa sababu hawa, they were just doing their job. They need to be taken good care of. Nimekubaliana pia kwamba NPR wafanye kazi kwa karibu na OCS. Vile imesema hapa, they must be accountable to OCS. Hiyo rules itakuwa released by National Police Service. Tumekubaliana how they will be under the command of the OCS. NPR lazima akuwe na simu yenye akitafutwa anytime by the OCS can be accounted for. Lakini tabia yenye unaona raid imefanyika, simu ya NPR imefungwa, mpaka ng'ombe imefuka mahali anafungua simu, we will not entertain. Hiyo ikifanyika, that's a disciplinary action. Aondoke, community walete mtu mwingine mwenye anaweza kutetea. Ama namna gani jameni? That is the thing we want to do because we want to ensure that we are moving forward together. Wale mambo mengine nimesema, mmesema kotini pia. Nakubaliana na nyinyi. Through the Court Users Association, I hope Regional Commission na County Commissioners mtafanya kazi na Judiciary. Pia sisi tutawaambia kwamba hii kitu yenye mtu ameletwa kabisa, suspect ya bunduki, alafu anaachiliwa. Wewe unaachilia aende community, aende akae na nani? So you are putting all the witnesses in danger. Yeah? You are putting everybody in danger. The police, the Judiciary needs to work with us as we deal with these issues. Kuna ACC moja aliniambia huko Makweni, ati siku moja alishika mtu kwa banki, of course with the security people, ameshika, wamepeleka kotini. Fika kotini, alikuwa anangojea ati atapata punishment kubwa. Ule magistrate akamwambia, huyu sasa nimekufunga wewe kwa kifungo cha ya nje, inaitwa kifungo ya nje ama what in Kiswahili, CSO, ile ya community service. Na akamwambia basi enda ufanye kazi kwa kukata nyasi kwa ACC. So ACC anasema sasa wananchi wakaona, ala, ule jamaa tulimshika kwa bangi, badala ya ACC kuenda kupeleka yeye afungwe, ameenda kupeleka amfanyie kazi kwa nyumbani yake. Sasa unajua rumors inaanzia hapa, inasema anakata nyasi. By the time inafika next village wanasema ati anapigia chakula ACC.
Ako kwa hizi anapika chakula. Hata wananchi wanasema kuna haja hata ya kufanya hii kazi. So we need judiciary to help us to make sure that we are dealing with this issue and dealing it well. I think umesema mambo mengi. Formed up units, NPR should not be politicized. Umesema special units yenye mumeomba, hakuna haja niseme hapa, kila mtu akisikia. Umesema inahitajika kwa sehemu fulani kufanya kazi hiyo. Alafu umesema mambo mengi hapa huko Buri, a stretch of 70 kilometers. Madam DCC, nimesema mulete hiyo recommendation through your office so that we know how many NPR tunaweza kufanya cover those areas. And that's not your county alone, not your sub-county alone, it's across. Mimi nataka niwahakikishie kwamba umesema mambo ya aerial surveillance, we will see what we can do on that area mpaka the drones. Wacha niwahakikishie kwamba ninaenda na kurudi haraka. Okay? And because of that, there is no need for me to say much. Ila kuwashukuru sana. Na washukuru kwa